I gave you an example. Hi, hello everyone. I gave you an example where we use f string, and I gave you one example as well, which is real world example, right? कहीं तो वो real world में use किया जाता है f string, so that's why I gave you the example, and I asked you to relate with this, related with the website or something. Website, no, SQL. So what was the word? There was some term which we use. SQL injection. SQL injection साठी f string वापरतात, right? To avoid SQL injection. SQL injection is one of the method to hack website, and to avoid that we use f string, right? तर कोणी चेक केलं काय असते SQL injection? What is SQL? SQL injection. What is SQL injection? एक Google सर्च करायचं होतं तुम्हाला बस. SQL injection is a code injection technique that might destroy your database, right? ठीक है, so clearly you people are only interested in Python. Okay, not an issue. So let's start. Next आपण बघणार आहे, it's about user defined function. Okay, हम अभी user defined function देखने वाले हैं. जैसे inbuilt functions में developer has already created a function or a code. We are only using the function, as in example set, list, tuple, min, max, sorted, right? So there we are using the function. So whatever the line of code we have written, example take a print, okay? So this is nothing but a function. How to identify print is a function? Can anybody tell me how to identify whether it is function or not? Capital P is No, is there a small p is there, not capital P. the color. Okay. What is the syntax of a function? Uh, Syntax is open and close. name and open and close parenthesis, right? This is nothing but a syntax. So wherever you find name and parenthesis, this is nothing but a function. In Excel also you have parenthesis. Let me open the Excel. In Excel also, whatever the functions we have seen, it has same syntax. This is nothing but a syntax. You can see if I write is equal to sum open and close, right? This is nothing but a function. What is that? This is nothing but a function, right? Sum open and close parenthesis. What is it? This is a function. You can see here as well, insert or formula insert function, right? What is the word? Function. So syntax is the name and parenthesis. You take any programming language, functions are defined in the same syntax. Python, Java, C, C++, anything. And whatever the what elements are, we give some, we write something, see, in the number one and number two. So what are number one and number two called? The parameters. Okay, parameters and or arguments. Argument. We can call arguments as well, or we can call the parameter as well. Okay, clear? So these are nothing but a, so this is nothing but inbuilt function. So similarly, how we have defined a print as an inbuilt function, we can have a user defined function as well. The syntax for the user defined function is def keyword space function name and parenthesis. Okay, parenthesis after that. See, this keyword is important, some name is important, and two parentheses, then the colon. So this is nothing but a syntax. So it's called syntax of a user defined function. Okay, मतलब ये user defined function का syntax है. Syntax में आप लिख सकते हो.
लिख सकते हो, मतलब ऐसे आप लिखोगे तो इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे, है ना. क्लिअर सगळ्यांना. जर या फॉर्मॅट मध्ये मी काही लिहिलं तर युजर डिफाइंड फंक्शन होऊन जाईल. फॉर एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे def कीवर्ड स्पेस my function. I can put anything. I can put your function. Okay. This is nothing but a variable name. So you can put my function. Then you have parenthesis, right? Parenthesis है, and then you have a colon. Okay. Colon के बाद you have argument 1 and argument 2. Arguments or parameters inside, right? तर हे दिले तरी चालतात, नाही दिले तरी चालतात. These are optional because you have seen print मी फक्त एवढं जरी लिहिलं, it runs, right? हे वर्क होतंय. Statement means without parameter also function can run. So arguments are optional. Clear? Arguments काय आहेत? Optional आहेत यातले. याला जे आपण we are, yeah, hi अर्पित. चलो याला काय म्हणतात, we are directly using the function, right? Somebody has written a code somewhere, we are using the function, so it is called function call. ओके, याला म्हणतात फंक्शन कॉल, कारण आपण तो कोड कॉल करतोय, राईट. इथून जिथेही लिहिला असेल बॅकएंडला, आपण प्रिंट स्टेटमेंट रन केल्यावरती तो कोड एक्झिक्यूट होतो. सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉल. ओके, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल. ओके. हाय अर्पित. फर्स्ट डे की ऑफलाईन तुम्ही येता और कुठल्या बॅच मध्ये? फर्स्ट डे नाही. ओके, मग कोणत्या बॅच मध्ये येता तुम्ही? ऑफलाईनला आहे का तुम्ही? नाही नाही, ऑनलाईन 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 मध्येच आहे. तुम्ही फक्त 2-3 दिवस अब्सेंट होता. ओके, तुमचं कोणत्या ग्रुप मध्ये व्हॉट्सअपला? डीए DA5 4 6 7. DA5. ओके, ठीक आहे, चालेल. तुम्ही ओके, मागचे 2 लेक्चर्स अपलोड केले आहेत युट्यूबला, यू कॅन हॅव अ लुक ॲट इट. ओके. ओके सर. ठीक आहे, चलो. तर सगळ्यांना कळलं फंक्शन कॉल म्हणजे काय? Yes, sir. देन हाऊ टू राईट अ युजर डिफाइंड फंक्शन. युजर डिफाइंड फंक्शनचा सिंटॅक्स हे आहे. ओके. देन आर्ग्युमेंट्स आर ऑप्शनल. वाय? बिकॉज यू कॅन सी इट हिअर. इथं आर्ग्युमेंट नाही दिलं तरी इट इज Not given. एक्झिक्युशन होत आहे आणि एरर नाही येत आहे. ओके. वन मोर थिंग इज, जसं तुम्हाला प्रिंट हे फंक्शन आहे, या प्रिंट मध्ये यू गिव्ह सम इन्फॉर्मेशन और आर्ग्युमेंट and you get some output. Suppose this is a function called print. If I write hello, okay, I am getting some output, right? Hello is nothing but output of this print statement, right? Thank you. Who is this? Arpit. Thank you, Arpit. Swapnil. Hi, Swapnil. हाय सर. हा, स्क्रीन दिसत आहे का तुम्हाला? हा सर, दिसते. Okay. So, okay, I was explaining about the function which is inbuilt function print. इथं hello. Hello is nothing but argument आणि हे त्याचं output आहे. आणि this is function call, right? तर इथं similarly function call काय येतोय? कारण by default function returns something. It has to return something. कारण तुम्ही कोणाला तरी बोलवलं तर आवाज दिल्यावर he has to respond, right? कारण आहे नथिंग बट अ कॉल. तुम्ही कोणाला तरी कोडला रन करताय, you are giving it a call, he has to return, so it returns something. Here what it is returning, it is returning the argument, right? So that's why you are getting hello. Whatever argument you give to the print function, it will return. That's why you are getting this output. Okay. So similarly in user defined function as well, we need to return something. So that return, how you mention return? You can mention return argument 1 plus argument 2. I am doing addition here directly. So this function, what it does, it adds 2 number and returns the addition of that number. Clear? That's why I have written it here. Okay. And the argument, important thing to know is argument separated by comma. Okay.
And can you see DEF के नीचे there is nothing, this is a blank space. Okay, so this is nothing but a indent. So here we come, one point wanted to highlight is Python is a indented language. So what happens if I remove the indent? Let's see what it gives. Indentation error. So that's why whatever you write in Python has to be indented. Indented म्हणजे either you write it at one line, whatever line of code you want to run. तुम्ही एका खाली एक in the same indent, as in same line मध्ये you can write like this, so that 1 2 3 4 all this. Okay, let's write it here. So if this is the margin, okay, you are writing first line, second line, third line, fourth line, it will execute 1 2 3 4. Okay, what if you give small space here? This is the line 1 and you wrote it here, or you wrote in between something it here. So what will happen is Python will consider this as a line 1, this is line 2, as in this is line 2 and this becomes line 1. So it will not recognize whatever you have given the space here because this space. Okay, या space मुळे Python will not consider as a code. मग ते काय करेल, next indent then it will run this. Okay, and then it will run this. It will have a priority. Clear? Yes. And this, what is the space you can give? Can you give only small? No. So what it is, you need to define. It's in the Jupyter notebook, it's a by default 4 space. It takes 4 space as indent, or you can press a tab so that it will give an indent. You can set as well in the setting. You will have few more advanced setting where you can set indents. Okay, how much space you can give, what is that? But by default it's a 4 spaces or the tab. You press tab. Okay, and Jupyter Notebook is, or most of the IDEs are intelligent enough. Whenever you give this colon, okay, or you write a def, it will take auto indent, or else it cursor will start from here only. You don't even have to press a tab. Hope everyone, can anyone check and let me know? Write a def. Okay, create one more function called def sum of three numbers, sum underscore of three numbers. Okay, then I will close the bracket, then I will put num1 comma num2 comma num3. Okay, here I have to compulsory give colon, press enter. See, the cursor starts from after process with the indent. Okay, with the indent it has started. You don't even have to do anything. If I type, it will start the indenting. So it's a auto indent setting is done already, but only you need to make sure you give a correct indent. So few things about user defined function is def keyword, then colon, and this indent, most important. All other things you can write. Okay, and the return statement. So what if I don't give a return? So there are conditions, or there are scenarios where you don't even have to mention a return statement. So let's see here only. DEF sum of, or sum of three numbers 1 2 3. Let's print the sum of three numbers with the f string. How to do it? I am using print f, sorry, and colon. I am adding three numbers. The sum of three numbers is, then curly bracket, and add three numbers, num1 plus num2 plus num3. Okay, so this becomes my function. So this is nothing but a function definition, or this is a function body.
Okay, this entire two lines are nothing but a function definition where I'm defining a function. This is a function body and function kai karta hai, this I'm telling. So now I will call this function. Just sorry. Let me call this. Let me run the function. Function run झालं. मला काही error नाही आला. म्हणजे function execute झालंय. So I will call the function. कारण फक्त function define करून नाही होत ना. You need to call it. So call करायला काय function name, copy, and you are given three arguments. So pass those three arguments. 1, 2, 3. Okay. The sum of three number is 6. म्हणजे हे line आली print तुम्हाला. By the way, I have not returned anything, but still I am getting that output. Okay. Why? Because all user defined function by default returns none. NONE. जरी तुम्ही none return statement नाही लिहिलं तरी ते virtually add करतं खाली return आणि return काहीच नाही करत as in return none. There is one more data type called none. NONE. तर हे काय आहे याचा अर्थ nothing. Null वेगळं. SQL मध्ये you have a null that is different. This is none. NONE. Okay. To indicate nothing in Python we use none. NONE. Okay. So by default it returns a none. Clear? That's why you are not getting any error here. Clear? Now can anyone tell me the approach? So one approach which you wrote some addition of two number or some program you wrote, right? Yes. So can you now write it in the function? म्हणजे sum of number असेल किंवा odd number असेल to find even number असेल. Can anyone quickly write? Input statement use करा with function use करा and then write quickly. दोन्ही पण टाईप सोडून हा नाही रेग्युलर म्हणजे if interviewer asks you to write a code about find a odd number. ठीक आहे, write a code for sum of two numbers then. Write a code quickly, show with the help of function. Check whether function works in your laptop or not. Online function लिहा एखादा and then show us whether it works or not. Okay, you can type in a chat. No one is out actually, so I need to information regarding the course. So Just a second. आता पण तेच ते सर काय बोलले रे ते फंक्शन यूज करू ना अरे यार आता समजले समजा हेच आहे ना आता जे शिकवलेलं तेच ना मग
ओके चलो क्विकली शो द स्क्रीन. शो कोण आहे ऑनलाईन काय टाईप केलंय चॅट मध्ये एनी इनपुट. ओके सर स्क्रीन ओके ठीक आहे. इथे कोणाचं आहे मी सम ऑफ नंबर्स ओके चालेल. यू हॅव युज्ड फंक्शन येस ओके रिटर्न केलंय का ओके राईट ओके सो अंडरस्टूड राईट एव्हरीवन. आता जे करू शकले नाहीत त्यांनी सिंपल प्रोग्राम कोड राईट विथ हेल्प ऑफ फंक्शन जे आधी आपण होमवर्क मध्ये केलं होतं. ओके फंक्शन यूज करून करायचं आणि बाय डिफॉल्ट इन प्रोग्राम और इन इंटरव्ह्यू यूज फंक्शन ट्राय टू यूज फंक्शन. ओके कारण मोस्ट ऑफ द ऍप्लिकेशन इन रिअल वर्ल्ड आर पॉसिबल ओनली युजिंग फंक्शन. तुम्ही फक्त सिंपल लाईन ऑफ कोड कधीच नाही लिहित अँड इट शुड नॉट बी कारण रियूज साठीच खूपसे आपण कोड लिहितो राईट. सो ट्राय टू यूज इट. रिटर्न लिहायचं असेल तर लिहू शकता नसेल तर बाय डिफॉल्ट इट ऍड्स रिटर्न स्टेटमेंट. तुम्ही तिथेच प्रिंट करा और प्रिंट ते फंक्शन करा म्हणजे रिटर्न येईल आणि ते फंक्शन प्रिंट होईल जाईल सगळं. ओके बाय द विथ आर्ग्युमेंट जसं आपण आर्ग्युमेंट दिलं नंबर 1 नंबर 2. व्हॉट इफ आय डोंट गिव्ह एनी नंबर हिअर. Let's try. I have given number 1 2 3 right. So let's give only number 1 and 2. I will not give number 3. What happens? It will say 3 is not defined. So missing one required positional arguments. So number 3 is missing. Okay so that's why compulsorily whatever argument you give you need to provide those as an input to the function. Clear? So to avoid such situation कारण असं नाही होत की एव्हरी टाइम यू हॅव अ प्रॉपर इनपुट म्हणजे इनपुट किती द्यायचंय काय द्यायचं हे माहित नसेल. सो व्हॉट यू डू यू मेक देम एज अ डिफॉल्ट. व्हॉट एव्हर इफ आय गिव्ह म्हणजे जर मी दिलं तर एक्सेप्ट कर नसेल तर डिफॉल्ट एक व्हॅल्यू घे. ओके मतलब मैंने पास किया तो यूज कर सकते हैं फंक्शन में नहीं किया तो आप डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हो. सो दैट इज यूजिंग is equal to operator. See add numbers x and y are arguments and is equal to 0 is equal to 0. These are nothing but here I have made it as a default arguments. These are called default arguments. Okay and my result is equal to x plus y and I am returning the result. So let's give two numbers first 2 comma 3. Okay by the way what is this error? Quickly Add number not defined. वरचे सेल रन नहीं की. हाँ अदर्स पता चला क्या है एरर क्या है पढ़िए ऑनलाइन एरर काय आहे नेम नंबर इज ऍड नंबर इज नॉट डिफाइंड म्हणजे फंक्शन डेफिनेशन नाही आहे पण यू आर कॉलिंग द फंक्शन. म्हणजे हे फंक्शन कॉल दिला ना मी बट फंक्शन डिफाईनच नसेल तर कॉल कशाला जाईल राईट. त्याचं नॉट डिफाइंड असं येते म्हणून यू नीड टू डिफाइन अ फंक्शन. दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन डेफिनेशन. This is nothing but a function definition. So I will run the cell and then I will call the function. Okay clear? So function call दिल्यावरती तुम्हाला आन्सर मिळालेला आहे ना. What if I don't pass one argument? आधी आपल्याला एरर आला होता. Let's see 2. Why 2? By default it takes Because here what it has done is if I'm passing 2 it is taking as a x and I'm not passing any y argument right. So what happens is x is equal to 2 comma y is equal to 0. मग याच्या पुढे ते ऍडिशन करत जाते. व्हॉट इज द ऍडिशन x plus y which is 0 plus 2 is equal to 2. That's why you have got a return right. सर मी जर प्रिंट स्टेटमेंट नाही लिहिलं आणि काय रिटर्न करतो तर ते जुपिटर नोटबुक मध्ये ते ऍक्च्युअली कन्सोल मध्ये दाखवतं. हा सो वाय दिस ओके बाय द वे इथं प्रिंट स्टेटमेंट नाही आहे राईट तरी मला इथं प्रिंट येते आन्सर का
वाय ऑटोमॅटिकली प्रत्येक सेलला प्रिंट असतं तुम्ही सांगितलं. लास्ट लेक्चर मध्ये वी ऑलरेडी कवर्ड दिस. ते VS कोडला नाहीये. हा VS कोड मध्ये किंवा बाकी कुठल्याच कोडला नाहीये, ज्युपिटर नोटबुक मध्ये आहे ते फंक्शनॅलिटी. ओके, मला ते माहिती नव्हतं मग मी Clear? ये ऑलरेडी डिस्कस झालेला है. बाय द वे ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे आंसर, क्यों? क्योंकि जुपिटर नोटबुक के फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में प्रिंट इज बाय डिफॉल्ट एडेड. ओके, इट ओनली वर्क्स इन फर्स्ट लाइन. तुम्ही सेकंड लाइन थर्ड लाइन ला ऍड करा, इट विल नॉट वर्क. सपोज इफ आई ऍड नंबर डाउन करा इथे, ओके, पुट इट 4 here, रन, यू विल नॉट गेट. कारण लेटेस्ट लाइन जे सगळ्यात खालची लाईन आहे तेच फक्त ऍक्टिव्हेट होतं, बाकी इग्नोर्स है ना. दॅट्स वाय देन यू शुड ऍड. त्यामुळे तुम्ही प्रिंट ऍड करायला पाहिजे इथे असं. आता फक्त वरतीच प्रिंट इथे print नाही मध्ये वरचेच. ओके होतंय. सो प्रिंट क्लिअर. ठीक आहे. सो व्हॉट इफ आय डोंट पास एनी आर्ग्युमेंट. जसं आपण प्रिंट आणि ब्लँक सोडायचो ना, इथे बघा प्लिंग 0 का, कारण x आणि y ऑलरेडी डिफाइन केलेला है अपन इथे. वी हैव डिफाइंड x एंड y. हमने x और y डिफाइन किया है इधर ऑलरेडी, तो इसलिए ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट जा, इवन दो मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूं तो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जा रहा है, कॉल्ड x, y, है ना. सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग आउटपुट. यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट आई एम प्रिंटिंग. सो क्लियर. येस. So let's run, we'll do some, let's remove this return statement and let us see what happens. My program, मतलब मेरा function definition तो हो रहा है, I am able to define the function. So what happens if I call this function? I am giving it a call. Let's रिटर्न run. Clear. क्या हुआ है यहाँ पे? कौन सा वर्क. Okay, let's remove this. अभी now बोलिए. This is my function, okay, and this is my function call. ये तो clear हो गया. Yes, 4 items. Okay, इसका आउटपुट क्या आएगा अभी? 4. Okay, are you sure? Yes. हाँ. फंक्शन Check. रिटर्न क्या हो रहा है? अरे हाँ. I am not returning anything. That's why I got return as a check. What I got? Okay, प्रिंट करवाना. print करायला लागेल because you cannot by default doesn't understand. None. का none आलं? कारण इथे I am not mentioned a return statement. That's why every user defined function returns a none by default. This is nothing but a proof of that statement. Clear? Yes, sir. Argument, default argument, multiple argument, single argument, 1, 2. So you can subtract numbers as well. See here, x and y, subtract the program and a result. Okay, print subtract. So what happens if you have defined x and y आणि तुम्ही 3 argument देताय तर what will happen? Extra argument. Error ना, extra argument. Let us do that program as well. ये देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है subtract का, takes 0 to 2 argument but 3 were given. By the way 0 to 2 क्यों लिख रहा है इसे? क्योंकि मैंने डिफॉल्ट फंक्शन सेट किया है ना. इवन दो आई पास 0 आर्ग्यूमेंट इट विल वर्क. एक पास करता हूं तो भी वर्क करेगा, 2 पास करता हूं तो भी वर्क करेगा. दैट्स व्हाई इट सेज 0 to 2. क्लियर. देखिए ना यहाँ पे, लेट्स देखिए, इफ आई पुट 0 आर्ग्यूमेंट, ओके, हो रहा है वर्क. इफ आई पुट 1 आर्ग्यूमेंट, ओके, वर्क हो रहा है. इफ आई पुट 2 आर्ग्यूमेंट, वर्क हो रहा है, राइट. इफ आई पुट 3 आर्ग्यूमेंट, that's why it is not working. That's why it says 0 to 2. Okay, clear. So अभी एक होमवर्क, राइट अ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन लिखिए. राइट अ मल्टीप्लाई. आई नो इट इज टू सिंपल बट
एक्सपेक्टेड हेच आहे की वी शुड कव्हर मोर टॉपिक्स हिअर, not the logic. Logic building has to happen at your home during homework नाही, म्हणजे quickly. Multiplication, or you take any example. Take what you can call factorial will be bit difficult. Square of a number. Find out a write a function. If I send any number, it should give me cube of that number. Chalo. क्यूब हाँ. ऑनलाईन इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड काही रिस्पॉन्स नाही येत आहे तुमचा. मल्टिप्लिकेशन नाही, राइट अ क्यूब. अर्पित, स्वप्निल, ओके विल गो विद द अर्पित. अर्पित आपको स्क्रीन प्रेजेंट करना है. राइट अ फंक्शन टू प्रोवाइड आउटपुट और टू गिव आउटपुट ऑफ क्यूब ऑफ दैट नंबर. सर मी लॅपटॉप नाही use करत. ओके, लेक्चर मग तुम्ही फोनवरून, बाय द वे आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकतोय, सो वी शुड हॅव अ लॅपटॉप राईट. तुम्ही लॉजिक पण लिहू शकता चॅट मध्ये. इट्स नॉट की तुम्हाला लगेच लिहायला लागेल. व्हॉट अबाउट स्वप्नील? स्वप्नील तुम्ही प्रेझेंट करा स्क्रीन. स्वप्नील अवेलेबल नॉट अवेलेबल? 7798. हा सर. हा, तुम्ही स्क्रीन प्रेझेंट करा आणि क्यूब. हा सर, मी मोबाईल चालू केली. ओके, बाय द वे मोबाईल वरून अटेंड करू नका प्लीज, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. यू शुड हॅव अ लॅपटॉप. ओके सर. ओके, बाय द वे तुम्ही लॉजिक लिहू शकता चॅट मध्ये. असं नाही की यू लगेच तुम्हाला रन करायचं तुला माहिती आहे. आहे ना. क्लिअर? उद्यापासून प्लीज अटेंड ऑन लॅपटॉप. ट्राय टू डू अ कोडिंग सायमल्टेनियसली. नसेल तर डायरेक्ट चॅट मध्ये तुम्ही आता टाइप करा. ओके चलो, किसने किया है ऑफलाइन? किसने किया है यहाँ पे? ओके, सो व्हाट, टेल मी व्हाट लॉजिक यू हैव यूज्ड और व्हाट you have used. def हाँ, cube of number, ओके, open and close parenthesis, give one parameter number, ओके, then colon, then cube is equal to num double asterisk, okay, good. So double asterisk is a function, or you can use to raise to operator. That is nothing but a raise to operator, right? A raise to operator. Clear? By the way, POW power नावाचं पण इनबिल्ट फंक्शन आहे, राईट? POW कोणी वापरले? yes sir. ओके, गुड. बिकॉज दॅट्स द युजर डिफाइंड फंक्शन. तुम्ही ते यूज करू शकता. बाय द वे, व्हॉट इफ मला आर्ग्युमेंट किती द्यायचे माहितच नाही आहे. 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे. देऊच नका. ओके, So मग त्यासाठी दरवेळेस डिफॉल्ट व्हॅल्यू प्रत्येकाला देऊन suppose I have around definition मध्येच नाही द्यायची. 50 arguments. I want to pass a 50 numbers. तर सर रिटर्न मध्ये तर लॉजिक लिहायला लागेल. नो मॅटर. ओके, बट इन डेफिनेशन यू कॅन स्किप गिविंग दी. okay, so if I skip giving the numbers, then how I will pass the information to the function? We can try quickly. चलो इथं सांगा मला आता तुम्ही काय म्हणत होते लॉजिक. चलो, def add numbers. आता मला 50 नंबर आहे म्हणून मी काहीच नाही देत आहे. कोलन इंटर रिटर्न. सांगा लॉजिक. चलो क्विकली. इफ आय वॉन्ट टू ऍड 50 नंबर्स. तर इथं फॉर लूप लावू. फॉर ओके, रिटर्न मध्ये फॉर. नाही नाही ते खाली ओके, ठीक आहे. चलो विदाउट रिटर्न फॉर. हा चलो, n एन in range इन रेंज. ठीक आहे, 1, ठीक आहे. बट आय डोंट हॅव 1 to 50 नो. मला जर 200 to 500 पाहिजे असेल तर मग सर मग एक काम करा, n ला व्हेरिएबल ठेवा. आय विल पास ऑन द व्हॅल्यूज व्हॉट आय नो. म्हणजे माझ्याकडे असे रॅन्डम नंबर्स आहेत, ते मला पास करायचं आणि मला त्याचा ऍडिशन सर पाहिजे. लेट अस टेक 1:x. ओके, Okay, and x will be variable for me ओके. whenever बाय द वे,
याच्या आधी बिफोर इवन रायटिंग अ लॉजिक थिंक की या ऍड नंबर्स मध्ये 50 कशा पास करणार पास केल्यानंतर ते ऍड होणार whatever you add a logic that's a different technique here but how will you pass 50 numbers to a function okay so if you don't know then maybe we'll see it afterwards ते कीवर्ड it is related there is one concept called args and quarks so args and quarks are nothing but the application of this problem args मध्ये we'll see afterwards okay by the way इथे एक small program लिहिलाय लोन कसा calculate करायचा EMI is nothing but amount divided by some 1 2 3 4 or something print statement by the way can इथं तुला कळते का I have used f string इथं मी f string वापरली आणि इथं डॉट फॉर्मॅट नावाचं एक फंक्शन आहे हे बघा इथं EMI is कर्ली ब्रॅकेट लिहायचं आणि त्या कर्ली ब्रॅकेट मध्ये काय फिल करायचं ते डॉट फॉर्मॅट लिहून मेन्शन करायचं so this is the different method you can use instead of f string f string मध्ये कसं करायचं आपण डायरेक्ट आपण व्हॅल्यू इन्सर्ट करतो इथं है ना पण तसं न करता डॉट फॉर्मॅट जरी लिहिलं आणि EMI पास केलं तरी इट विल टेक हिअर so this is आर्ग्युमेंट द्यायचे असेल तर ते work so you can no it will work कॉमा करून इथे द्यायचं आणि इथे दोन ब्रॅकेट द्यायचे दोन स्क्वेअर ब्रॅकेट दोन कर्ली ब्रॅकेट and there are two arguments okay so loan EMI you can pass this by the way by this now you should clearly see what is the issue quickly सांगा हे काय काय प्रॉब्लेम काय EMI डिफाईनच नाही केलं हा. so I have function definition I have not defined a function right so that's called function definition missing तर मी हे पास केलं क्लिअर तर याचा रिअल लाईफ मध्ये ऍप्लिकेशन विल सी द फंक्शन समजा एक तुम्हाला तर रिपोर्ट कार्ड किंवा स्कोअर कार्ड असेल स्टुडंट्सचं रिपोर्ट कार्ड बनवायचं आहे ओके आणि स्टुडंट्सना वेगवेगळे मार्क्स पडतात वेगवेगळ्या सब्जेक्ट मध्ये ओके पण त्यांचं स्कूलचं नेम चेंज होत आहे का त्यांच्या प्रत्येक ह्याच्यात नाही राईट सो व्हॉट यू कॅन डू यू कॅन डिफाईन यू कॅन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड स्कूल नेम आणि स्कूल नेम बद्दल सगळे डिटेल द्या त्याच्यात स्कूल नेम काय ऍड्रेस काय लोकेशन कॉन्टॅक्ट नंबर वर त्यांचा रिपोर्ट काढा आणि खाली प्रिंट स्कूल डिटेल्स फंक्शन कॉल करा एव्हरी टाइम तुमचं एफर्ट्स आर रिड्यूस राईट रिपीटेबिलिटी वाढते याच्यातनं यू डोंट हॅव टू रिपीट इच अँड एव्हरी टाइम जसं जर स्कोर कार्ड बनवत आहे तसं स्कूलचं इन्फॉर्मेशन रिपीट करण्याची गरज नहीं मतलब जब भी आप मान लीजिए एग्जाम्पल स्कूल रिपोर्ट कार्ड का एग्जाम्पल है जहाँ पे बच्चों के नाम अलग रहेगा उनके मार्क्स अलग रहेंगे रिपोर्ट कार्ड में बट स्कूल नेम विल बी सेम राइट so you can put school information or common information in one function and call that function every time if you want to print anything so तुम्हाला जिथं जिथं application दिसेल you can use that so this is nothing but that application where def called contact okay with indent understand here indent is there right everywhere it's an indent okay and colon diff function and parenthesis all are clear so what I have done is I have printed the some statement print statement suppose there is one more function called full details in this function again check indent def means user defined function parenthesis variable a is equal to name of the student variable b is equal to enter the marks in maths science english right print A means the user has scored B marks in maths, C marks in science and D mark in English. After that what is this? Only print. I'm not passing anything. By the way, what it does? Print ला मी काहीच पास नाही करत आहे. What it does? स्पेस देस किंवा एक लाईन सोडेल हाँ, it will print a blank. कारण हे blank argument आहे ना. So it will print a blank. Blank line जर ऍड करायची असेल तुमच्या कोड मध्ये तर तुम्ही ब्लँक देऊ शकता फक्त प्रिंटला ब्लँक ऐड होईल मतलब ये लाइन ब्लैंक ऐड करता है उसके बाद आई एम कॉलिंग अ फंक्शन मीन्स फंक्शन के अंदर आई एम कॉलिंग अ फंक्शन राइट ये मेरा पूरा स्कोर कार्ड हो गया लेट्स रन दिस कोड आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग बाय द वे
देखिए लेट अस सी कि क्या हो रहा है contact function. So let's run this code and let's call this function called full details. हे function call करतो मी. Name of the student. Input function use कर रहा हूँ right मैं यहाँ पे. Name of the students आकाश. Okay, enter. Marks in maths 67. चलो. Marks in science फेल कर देते इसको, आता नहीं साइंस है ना. English very good 98. चलो enter. Akash had scored 67 marks in maths, 34 marks in science, 98 marks in English. और ये blank line add हुआ. Why? Because of this print. Okay? अभी उसके बाद मैंने called a contact function, right? तो function call करने के वजह से I got all these details. Clear? By default, क्योंकि in this contact function I have these details. So it's called function chaining. एक फंक्शन चाहते एक एका चाहते एक एका चाहते यू कैन बिल्ड एंटायर चेन. सो इट्स कॉल्ड फंक्शन चेनिंग वगैरह है ना, जिधर फंक्शन चाहत फंक्शन. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस इज नथिंग बट अ recursion. What we did is we only used next function to print something. What if I start calling full details in full details इथे, what it will have, it will call, let's run, hope it hang नाही व्हायला पाहिजे तो. ओके हा ओके अडकलं. तसं नाही तुम्ही Okay, just a second, let me run this. Name of the function, enter this. Okay, it will start repeating itself. पण याच्यात तो आहे ना परत in the same function, so it will not end, so it's a never ending. Okay, पण आता stop कसं करू मी मग, how to stop, बटन आहे की right? हा काय म्हणते, still not exit. Okay, just a second, this function and then interrupt the kernel. Okay, got it. Interrupted by user. Okay, चलो ठीक आहे. This is nothing but a याचंच पुढचं वर्जन आहे रिकर्शन. सो व्हॉट यू डू इज, तुम्ही एक एंड कंडिशन टाका इथे. हिअर put something increment I is equal to I plus 1 and end or skip or end नावाचं एक फंक्शन आहे जिथं तुम्ही फंक्शन मधून बाहेर पडू शकता. सॉरी आय फॉरगॉट द कीवर्ड. some keyword is there, you can end the loop, म्हणजे लूप एंड करू शकता. सो हा ब्रेक, सॉरी. सो इफ आता आय जर इन्क्रीमेंट होत आहे दरवेळी, सो इफ आय इज इक्वल टू 10, इफ कंडिशन असते याला, इफ देन ब्रेक समथिंग ऑन द सेम लेंथ तुम्ही वापरू शकता. म्हणजे कळलं ना. इधर से क्या होगा, फर्स्ट इट विल रन इट हियर, मग याच्यात जाणार, मग इथून परत याच्यात जाणार, और इन इट विल गो हियर, बट एव्हरी टाइम इट विल चेक आय, and whenever I reaches 10 it will break. So this is nothing but a recursion. आपण नाही वापरत जनरली, we don't use this, and this comes under a hardcore python development साठी वापरतात, application development किंवा if you need to do a repetitive calculation, जसं factorial मध्ये every time you need to multiply that number with 1, right? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. So some terms are repeating. तर repeating च्या case मध्ये you need to use a recursion. Clear? So application of recursion is whenever you are repeating something multiple times, you can do a recursion. So next application what we are going to see is nothing but args and quarks. So how to write args? First application, or why I need to use args. Suppose I want to sum 50 numbers. Can I write 50 variables here? Declaring 50 variables and giving them default value.
it is bit difficult, right? Forget 50, take 10 or 5. Writing 5 argument, giving them default value is difficult. So in that case, what we should do is we should provide them a args. How to write? Star and args. By the way, this args you can write anything. Star sum, that's just a variable name. Okay. So star args, what it does is it takes your input as a list. Now your input is going as an integer, right? Integer म्हणजे एक व्हॅल्यू फंक्शन पास करत आहे. पण तुम्ही फंक्शनला लिस्ट आहे म्हणून सांगा. Whatever list you suppose you pass 50 number, it will convert it into list and it will send it to the function. Okay. Okay. So So this was the answer for the 50. If I want to add 50 numbers, actually we have done here. See, what I have done is def some many numbers or some many arguments star args is called args. I am using star args and I am writing a, first of all I am printing what is the type of args. ओके, म्हणजे काय आर्ग्युमेंट काय म्हणून जातं हे बघायचं आपल्याला. टाईप बघू शकतो ना आपण. तर आर्ग्युमेंटचं ARGS चं टाईप बघत आहे मी. मग रिझल्ट इज इक्वल टू सम नावाचं इनबिल्ट फंक्शन वापरत आहे मी. सम ऑफ ARGS म्हणजे ARGS मध्ये जेवढ्या व्हॅल्यू आहेत त्या सगळ्याचं सम कर. इफ इट इज 50, 50 चं सम कर. 100, 100 चं सम कर. And I am passing the result, return result. Okay. Let's call the function, this is function definition. Let's call the function print sum many args, args. Okay. इथं 1 2 3 4 let's add me 6 or 7 8 काही पण argument I can pass. Okay. Then I will call the function. तर याचा आउटपुट काय आलं बघा. क्लास टपल. व्हॉट इज क्लास टपल? दिस लाइन का आउटपुट आया है. मीन्स आर्ग्स जो मैं पास कर रहा हूं these are nothing but going as a tuple, not list. Okay. टपल म्हणून जात आहे. प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ दैट नंबर्स. तो ये सब का नंबर का सम हो रहा है. आई एम गेटिंग 36. बाय द वे कितने आर्ग्यूमेंट्स आई हैव पास्ड? 1 2 3 4 5 6 7. मैंने 7 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं. बट मैंने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे? सिर्फ एक. राइट. आई कैन पुट एनीथिंग हियर. सो 7 की जगह लेट्स मेक इट 10. Okay. So I added 3 argument, pass it, becomes 257. So this is nothing but args. Star args is the standard used for args. Args साठी args वापरतात. Let's take something else. Star add आणि इथं मग add येणार, इथं add येणार. Let's output. That's just a variable name. Syntax is you need to add star in front of argument. But ह्या concept ला args म्हणतात. To adding star and variable. Args. Okay. Clear? Online. Args नावाचं concept आहे. तर ते argument ADD is nothing but argument, right here. What if suppose remove this. हे काय झालं? Number 1 काय झालंय? This is argument. So it will take only one argument. If I want it to make a dynamic, more dynamic, I will put a star here. So it will take unlimited numbers now. It will not take only one number. Clear? So we have a function for sum and we implemented that. If I want to do some other operation, like Do anything. Do power. Tell me, PO, how to do power, raise to power, whatever number it is. so, but in that You have multiple numbers. yeah, like we have two arguments only. If I want a power of 5, so I type 5 comma 2, so it will Okay. give me 5 square. Huh. But over here I can see that But that's why you are passing multiple number. This is for a case where you don't know how many argument you are going to pass. Because in real world, you are not sure how many numbers are going to be passed in a particular function. समजा मी एक कोड लिहिलाय. ओके.
my requirement is I need to clean the customer data. Customer चे नाव आहेत, I need to clean them. Okay. तर मी कॉलम पास करताना I have passed some one and first name and last name. तर मी त्याच्यावरती काय करत आहे, I am taking first name, strip नावाचं फंक्शन आहे which removes the additional space. जे स्पेसेस असतात नावात ना ते रिमूव्ह करते. मी फर्स्ट नेम वरती केलं, लास्ट नेम वरती केलं. What if I have one more column called middle name? उद्या असं डिसिजन झालं की we'll take a middle name as well from the user. वेबसाईट मध्ये जनरली इट इज ऑप्शनल कॉलम, राईट? मिडल नेम इज ऑप्शनल. तर मग ऑप्शनल मधून पण तुम्हाला जर स्ट्रिप करायचं असेल तर तुम्ही पूर्ण कोड जाऊन चेंज करणार का ऍप्लिकेशन मध्ये? इज दॅट पॉसिबल? आणि गरज काय? सो यू कॅन मेक अ बेटर कोड. कोणतीही कंडिशन येऊ दे, दॅट कोड शुड वर्क, राईट? इट्स कॉल्ड फुल प्रूफ. फुल प्रूफ लिहायचा असतो तुमचा कोड, कोणतेही कंडिशन असतो. असं नाही की युजर काही चेंज झालं तर तुमचे कोड फाटायला लागले. दिस इज नथिंग बट right? Your code should not break whatever the user, it should not depend on user input. That's it. So to make it a full proof, you should use a args or arguments. मतलब आपको multiple arguments pass करने के लिए you have to use a args, so that it's not depend how many number user will pass. If you are not sure, use arguments. That's it. And it takes as a tuple. By the way, why tuple? Why not list? Suppose why? Okay, think here if they want to send a multiple numbers, right? Yeah, it should not be changed. So what is that property? Immutable. So that's why list is a immutable. Sorry, tuple is a immutable, and that's what we are using. Yeah. That's why we have created two for the same function. Function same hai, to send a multiple numbers, right? To store a multiple information. But you have list as well as tuple. का? कारण असे काही केसेस आहेत जिथे तुम्हाला चेंज करायला लागेल जे तुम्ही पाठवताय ते. सो इन दॅट केस यूज लिस्ट. आणि असे केसेस आहेत जिथे फिक्स पाहिजे तुम्हाला काही, इन दॅट केस यू यूज अ टपल. क्लियर? सो टपल इम्यूटेबल है. क्यों? क्योंकि फंक्शन को आपने कॉल करते वक्त 5 भेजा है, फंक्शन ने 3 ही ले लिया उसमें से, राइट? बिकॉज लिस्ट कैन बी चेंज्ड इन बिटवीन. कहीं पॉप वगैरह कुछ ऑपरेशन लगा दिया आपने पॉप, then it will change. But then what of that function if it gives random result, right? So that's why you have a tuple as a data set. मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो हम tuple भेज रहे हैं, और in this case if I हम list ले लेंगे तो in between call के time पे कुछ memory loss हो गया और something happens which is not in your control, then output will be changed for that function, right? So that's why we have a different data type itself called tuple, which will ensure whatever you send is intact. If it gets destroyed due to memory, it will say memory error, but it will not give you some random result, right? Yes, sir. So that's why you have two different data types for the same reason. फंक्शन सेम आहे पण तुम्हाला दोन वेगवेगळे डेटा टाइप्स आहेत. मतलब काम सेम है फिर भी दो अलग अलग चीजें हैं कॉल्ड लिस्ट एंड टपल. व्हाई? बिकॉज there are some cases where you need to ensure the accuracy or exact consistency of that data type, of that data set or data structure बोलते हैं generally. So that's why you have a list. So can you guys tell me कि why there are two different data types for the same reason? किसी ने पूछा तो पाइथन में दो चीजें क्यों दी गई है? सेम काम के लिए. लिस्ट भी वही काम करता है, टपल भी वही काम करता है, हम आगे देखेंगे सब कुछ सेम है, देयर इज नो डिफरेंस. सिर्फ एक को पैरेंथेसिस है, एक को लिस्ट है. तो व्हाई? कैन यू एबल टू आंसर? That's what you need to put it in the good sentence and confidently सांगा की काय आहे. आपण बघितलंय, we have seen the application, So it's in front of you. as we wanted to make our program dynamic, so we are keeping in the list in the first place because whatever user might enter, we never know. So let's allow this feature of
mutability, and when we are passing it to the function, it should not get changed by any reason or any other factor. So the compiler will take it as tuple for that case. So Yes. and tuple is immutable. Right. By the way, we are not passing a list, passing just arguments. We are passing, okay, but You can pass list as well, no issues, but it will take it as a tuple. Args is a concept which takes as a tuple. म्हणजे हे tuple घेत आहे. Star असं काही variable लिहिलं तर it takes tuple as a input. So now how we found out a type? No, I want you to find out a type basic code. जो भी आपने कोड लिखा है, जो भी इनपुट ले रहे हो उसका टाइप प्रिंट कर दीजिए. Whatever number you are writing, no, addition, sum, odd, even, whatever argument you are taking, I want the data type of that argument. Chalo, print karo. So the question is, pass anything to your function and it should give me the data type of that argument of the function. म्हणजे फंक्शनला तुम्ही काही पास करा, आप कुछ भी पास करो, जो वो पास करेगा उसका टाइप मुझे चाहिए. Can you able to don't make it too dynamic. आप string pass करो, but function should tell the argument you have passed is string type. The simple answer. Whatever you do, same, different, clear, requirement clear है. You can take it as a homework. म्हणजे मी बघा, find out my type. I am passing a string called find out my type hello असं पास करतोय. मग मला आउटपुट आलं पाहिजे the word hello is of string type. Whatever you can take it as argument, है ना. ऑनलाइन कळते नाही कळत, too much information, slow होते हैं, fast होते हैं. By the way, this is called basic clear असणे. Why there are two different data types, na? List for the same reason, list and tuple. So you should know, you should able to convey interviewer la, or anybody, or if you are teaching somebody, or if you are giving something introduction about Python, you can ask and you can tell them why there are two different things, what is the use of those two different data types. Clear? So good, then we'll not cover next function. Actually want lambda पण आपण cover करू शकलो असतो, but we'll keep it for tomorrow. Okay, don't want to immediately end. Online clear? आपण lambda function पण बघणार आहे, but we'll do it tomorrow. But homework is I want you to write a function where it should give me a type of the argument. मतलब आप जो argument पास कर रहे हो उसका type मुझे पता चलना चाहिए. Whatever म्हणजे मी जे पास करतोय, if I am passing multiplication to end, हाँ right, असंच पाहिजे. Yes. Okay, good. Clear सबको? Online homework clear? ठीक है then. Thanks a lot. Thank you for your time. आपण उद्या will connect at the same time. We'll start with the lambda functions. Okay. Please present. उद्या लैपटॉप घेऊन या सगळ्यांनी, कल लैपटॉप लेके आइए सब लोग. ओके, थैंक यू.